Happy day, my dear friends. You are taking your personality development book, page number 57 to 58. The topic here is time, right? Time, very important, isn't it? So far, we have gone in for various topics. Under various topics, various vocabularies we have seen related to the topic. See, related to the word time, we are going to see the vocabularies related to the topic time. Here time. What are the words? What do you mean by moment? How do you pronounce it? Movement. No movement. Moment. You don't say movement. Moment. M and M and N, all three through nose. Moment. You don't say moment. When after N you get T, you are not. It is enough to say either N or T. Moment. At that time. Moment means at that time. Can you form a sentence using moment? Yes, the moment he came, people got up. The moment the chief minister came, everybody got up. Okay, number second word, while. What do you mean by while? At the same time. While. At the same time. While my parents were away, I was studying while. At the same time, while they were away, I was studying. Able to understand the, see the moment. And while, moment is at that spot, at the spot, particular time. While means a duration, a continuity is there. At the same time, what do you mean by at the same time? Simultaneously, simultaneously at the same time. Waste the time. You have to use all these words, not utilizing the time. See, all what you are going to see is time-related words. Waste the time. Suppose you want to just spend your time away. So you say, kill the time. What do you say? Kill the time. Waste the time. Do your work with your leisure time as you are free. So, take your own time means what? Take enough time. Take your own time. Exactly at 9 o'clock the class starts. He comes exactly at 9 o'clock. So what do you say that? Right on time or dead on time? Exact time. Exact time. Right on time or dead on time. Make time for means what? Make time for. Allot time. Make time for spending your time over here for reading and writing and listening and speaking in English. Make time for means spend some time for. Ninth word, free time or spare time means what? Leisure, leisurely time. What do you mean by leisure? Free time, free time. Timeless. What do you mean by timeless, sir? Everlasting, no end at all. Everlasting beauty, ever young, timeless. Can you say an example? Mona Lisa, she is a timeless person. Any other? Actress Aishwarya Roy, she is a timeless lady, right? Any other? Can you say any other thing which is timeless? Okay. Everything whichever looks young in our eyes forever, it is called timeless. Michael Jackson is timeless personality. Timetable or agenda or schedule a program. Timetable or agenda or schedule a program means what? Timetable. Agenda means what? What to do in a meeting, what to do in a function, how the program is arranged, what to do. This is called agenda. What do you mean by valued added time? Value added time. Value added time. What do you mean by that? Credit worthy, it is value. Value time. Spending time in British Council is a value added time. Next word, this collocated English, what do you mean by that? For the time being. What do you mean by that? For the time being. In between. For the time being. Can you form a sentence for the time being? For the time being, you finished your degree. Until you get a job, you are going to do something. For the time being, I'm going for a computer class. For the time being, I am going for
Spoken English Center. For the time being, I am learning Hindi. For the time being. Good times. What do you mean by good times, sir? Nice times. Good times. Everybody used to have so-called good times and bad times, isn't it? Good times means what? It makes you happy. It makes you feel high. It is called good times. Time after time. What do you mean by that? Continuously. Time after time. My father keeps working every day. Continuously he keeps on working. No rest at all. Time after time. Continuously, ever. So my dear friends, 15 vocabularies are there. What do you mean by moment? Anybody? At the same time. What do you mean by while? What do you mean by at the same time? Simultaneously. What do you mean by waste the time? Not utilizing the time. What do you mean by kill the time? Take your own time. Take enough time. What do you mean by right on time or dead on time? Exact time. What do you mean by make time for? Allot time for. What do you mean by free time or spare time? Leisurely time. What do you mean by timeless? Ever young. What do you mean by timetable or change or schedule a program? Arrange the time, timetable, value added time, credit worthy time, for the time being, in between. Good times. What do you mean by time after time? Continuously. See here, value added time, right? Value added time. Got it, sir? Now coming here. That's the here. What do you mean by I had a great time? I had a great time today in Marina Beach. What do you mean by that? Enjoyed, isn't it? I had a lovely time. I had a great time. Able to understand? Next, coming here, behind the times or out of date model or outdated or square, old type, right? Nowadays, ambassador's car has become outdated. Behind the times, out of date model or square. So ambassadors and Fiats are out of fashion, right? Landlines are out of fashion. Had enough time. What do you mean by had enough time? Had the time of one's life. We had enough time for what? We have enough time or we had enough time for reading papers. People say, everybody say, I am busy. No, we have enough time for reading papers, spending our time with our loved ones, husband, brother, sister, wife, children. So we had enough time. Prehistoric time. What do you mean by pre? Before. History means history. What do you mean by prehistoric times? Ancient days. During prehistoric times. Can you say an example? During prehistoric times, there were no aeroplanes, there were no cars. Only bullock carts were used for transport. Prehistoric times. Dawn to dusk. What do you mean by the dawn to dusk, sir? What do you mean by dawn? The time sun rises, early morning, 6 o'clock. Dawn. Dusk means what? The time, evening 6 o'clock when the sun sets, it goes down. So the sky looks what? Tinted gold color. So dawn and dusk. From dawn and dusk, villagers work. Ungodly hours. What do you mean by ungodly hours? Late timing like 11 p.m. to 2 p.m. or 2 a.m. to 4 a.m. Ungodly hours. Or you can say wee hours. You can say wee hours. So what do you mean by ungodly hours, sir? 2 a.m. to 4 a.m. early morning. Ungodly hours is the time when you meet with an accident, right? Or wee hours you can say. Ungodly hours or wee hours. 22nd word. Timely or convenient or seasonable. Appropriate. Timely, convenient or seasonable. It is appropriate. What do you mean by that? Mango season starts when? During the time of which month? July to Watermelon. It is in the summer season. Yes. So seasonable. The watermelon fruits, doing watermelon business is seasonable. During the time of summer. During the time of summer. So worth their while. What do you mean by that? It is worth spending the time. Worth
Worth their while. Worth their while. What do you mean by that? Worth. Worth. Valuable. Their while. Their time. So, worth spending time. Worth their while. It is worth their while to spend time in what? Can you say a place where the zoo is there in Chennai? Vandalur Zoo. It is worth their while to spend time in Vandalur Zoo. It is worth their while to spend time in Anna University function, right? Worth their while means it is valuable, right? Got it, sir? Next. In distant future, what do you mean by distant future? After some time in future, in distant future. After some time in future. In distant future, I will go to USA. What do you mean by that? In distant future, I will buy a house. What do you mean by that? After some time, I will buy a house. After some time, I will buy a car. Distant future. What do you mean by near future, sir? Immediately. In near future, I will buy a scooter. In near future, I am going to resign my job. Immediately, immediately. Distant future means after some time. Near future means immediately. Right? Yes, next. Not too distant future. Very near. Not too distant future. I am unemployed. I am going to be employed, and it is not too distant future. I am going to get employed. I am going to abroad. It is not too distant future. It is not too distant future means it is going to happen sooner. Next, what the future holds. Wonderful word. What future will give. What future holds means what? I don't know what future holds for me. Means what? I don't know what future it will happen for me. Holds means holding. I don't know what future holds for me. Next, recent past. What do you mean by that? Just over. Recent past means just over. In recent past, rain lashed Chennai. What do you mean by that? In recent past, heavy rain has happened, isn't it? Before 2 or 3 days. In recent past, there was a function. In recent past, there was a murder held in Chennai. Terrific murder. In recent past, there was a judgment for the Delhi rape case. Small hours. What do you mean by small hours? 2, 3, 4 a.m. or very early morning. It is called small hours, wee hours. Then you can call it as what? Ungodly hours. All are the time when people sleep. Chronological order. What do you mean by chronological order, sir? Arranging according to order is called chronological order, right? What is arranged in chronological order? Can you say something? The books are arranged in chronological order. The names of the students are arranged in chronological order. Hard pressed for time. Very busy. When you want to say that you are busy, then you say what? I am hard pressed for time. I am hard pressed for time. Hope you are able to understand. Right, so now. So what are the vocabularies you have seen? Had a great time means what? Had a lovely time. Behind the times or out of date, model or outdated or square means what? Old time. Old type. What do you mean by had enough time? Had the time of At the time of one's life. What do you mean by prehistoric time? ancient days. Ancient days. What do you mean by dawn to dusk? Sunrising time and setting. Sunrising time and sunsetting time is called dawn and dusk. What do you mean by ungodly hours? Daytime Like 2 to 4 or 12 to 1. What do you mean by timely or convenient or seasonable? appropriate. It is appropriate. It is a seasonable thing. What do you mean by worth their while? It is worth spending. It is worth spending your time for something. What do you mean by distant future? After some time. After some time in future. What do you mean by near future? Immediate. In the immediate future. What do you mean by not too distant future? Very near. Very near, sooner. What do you mean by what the future holds? What the future is going to give me. What do you mean by recent past? Just over. What do you mean by small hours? 2, 3, 4 and What do you mean by chronological order? arranged according Arranging things according to the order.
What do you mean by hard pressed for time? Very busy. Very busy. Able to understand, sir. Now, I just ask one of them. Please stand up, sir. First, you tell your name. What's your name? Shanavas. What do you mean by ungodly hours? What do you mean by ungodly hours? The late time, like Ah. 2 a.m. to 4 Look a.m. at there and say, what do you mean by we hours? Same thing. Okay. Yeah. What the future holds? What do you mean by that? Future? What the future holds? What the future holds? What the future is going to give me? Give me. Okay. What do you mean by chronological order? So arranging order by order. According to order. Right, fine. Please. Madam, please stand up. What do you mean by timeless? Ever young. Ever young. What do you mean by kill the time? Waste the time. Fine. What do you mean by prehistoric time? Prehistoric is ancient days. What do you mean by birthday while? The, after some time. No, sir. It Birthday. is worth spending the Okay. Yeah, I just asked you to form a sentence. Okay. In distant future. Can you form a sentence using distant future? distant future. After, in distant future or after some time, sir. In distant future means after some time in future. future. In distant future. In distant future, I will in Malaysia. I will be in Malaysia. I Fine. will be Fine. in Malaysia. Good. Please stand up, madam. What do you mean by value added time? Huh? Credit worthy. Excellent. What do you mean by agenda? Arrange. Arrange the program. Programs. Okay. What do you mean by schedule program? Okay. That's also agenda. What do you mean by dawn? Set the sunrise time. Sun rising. What do you mean by dusk? Sun. What do you mean by had a great time? Had a great time. Had a lovely time. Excellent. Please stand up. Now, what do you mean by near future? Keep the mic closer. Near future. Immediately. Immediately. Excellent. Had enough time. Had enough time. Had more time to do something. Okay. Make time for. Arrange time for something. Okay. Okay. Fine. Sit down. Madam, please. Keep the mic closer to your mouth. And what do you mean by while? At that time, while. At the same time. Moment. At the time. At the time. Time after time. Alert. Continuously. Continuous. Good times. சொல்லுங்க சார். Good times. Nice Nice time. times. Okay. Fine. Now you are going to give a speech. Let us see the gentleman who gives a speech. Please stand up, sir. Can you give the speech? Look at the Michael Jackson dance songs and his programs are timeless in the heart of the people. While he lived, he had a timetable for his program. Michael Jackson music troupe is a honored troupe and his programs are timeless in the heart of the people. While he lived, he had a timetable for his program. Michael Jackson music troupe is a honored troupe and for the time being, his troupe is dismantled. 1980s and 1990s were good times for Michael Jackson. And Michael Jackson, after a time, he won many awards. Young man and woman had a great time during these programs. on the center light, the last light. Okay, now topic another. Don't okay. In the first speech, and here this gentleman is going to give the second speech. The topic is college to cooperate. Based on these vocabularies, he is going to give the topic college to cooperate. Yes. While our college life gets over, we may be sad at the same time. Okay, sir. Okay. While our college life gets over, we may be sad at the same time. We may feel anxiety. We might have wasted or killed the time during our students' days. The graduate should be
should take their own time, prepare themselves for the job. The unemployed graduate should make time for preparing their profile and during their free time and spare time. They should read a lot of general knowledge books. The graduate should be right on time or dead on time during the interview. Comfortable. உங்களுக்கு எப்படி now the third topic is dawn to desk, and Rajalakshmi, she is going to give a speech on dawn to desk. Okay. Periodical times. During the ungodly house, they used to have a sound sleep. They get up the time and spend their day worth their while. The youth of today does not know what their future hold them in the near future or distant future. Sometimes the youth awake even in the small house. In the recently concluded election, the winning the Congress party was hardly pressed for time to present the budget, but everything was done in the chronological order. இப்பொழுது நீங்கள் இந்த டாபிக் பார்த்துருக்கிறீங்க. டைம் என்றால் நேரம். உங்கள் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் புக்கு பேஜ் நம்பர் 57 to 58 எடுத்துக்கோங்க. அகத்தாய்வு புக்கு. இதில் வந்து டைம், இது வரைக்கும் ஒவ்வொரு தலைப்பு கீழே என்னென்ன ஒக்காபுலரி என்பதை பார்த்தீர்கள். இப்பொழுது இந்த ஒக்காபுலரி நேரம், நேரத்தை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு மொமெண்ட் என்றால் என்ன? அந்த நேரத்திலே, அந்த நொடி பொழுதிலே. வயல் என்றால் என்ன? அந்த ஒரு நொடி பொழுதிலே. அப்போ மொமெண்ட்னு சொல்லலாம், வயல் என்று சொல்லலாம். மொமெண்ட்னா அந்த செகண்ட், வயல்னா கொஞ்சம் நேரம், அதுக்குள்ளே, அந்த நேர காலத்துக்குள்ளே. அந்த நேர காலத்துக்குள்ளேங்கிற இடத்துல மொமெண்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. வயல்னா ஒரு கண்டினியூஷனாக, ஒரு தொடர்ச்சியாக ஒன்று நடந்து கொண்டு இருந்தது அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலே. மொமெண்ட்னா அந்த நொடி பொழுதிலே நடந்த நிகழ்ச்சி. மூன்றாவது பாருங்க, at the same time என்றால் அதே நேரத்திலே. waste the time என்றால் நேரத்தை வீணாக்கு. kill the time என்றால் நேரத்தை கொன்றுவிடு என்று சொல்லும் பொழுது நேரத்தை தேண்டமாக செலவழித்தல். take your own time என்றால் என்ன? உன்னுடைய சௌகரியமான நேரத்தை எடுத்துக்கொள். உனக்கு எவ்வளவு நேரம் பிடிக்குமோ அந்த நேரத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த காரியத்தை செய்து விடு. take your own time. அடுத்தது ஏழாவது பாருங்க, ரைட் ஆன் டைம் ஆர் டெட் ஆன் டைம் என்றால் என்ன? சரியான நேரத்திலே, அந்த நொடி பொழுதிலே ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுனா டெட் ஆன் டைம் த ட்ரெயின் ஸ்டார்ட்ஸ். சரியான நேரத்திலே அந்த ட்ரெயின் ஆரம்பிக்கிறது. மேக் டைம் ஃபார் என்றால் என்ன? நேரத்தை உருவாக்கிக்கொள். ஒன்றை காரியம் சாதிப்பதற்காக, ஒன்று செய்வதற்காக நேரத்தை ஒதுக்கி வை. மேக் டைம் ஃபார். ஃப்ரீ டைம் ஆர் ஸ்பேர் டைம் என்றால் என்ன? உன்னுடைய சௌகரியமான நேர பொழுதுகள். ஃப்ரீ டைம் ஆர் ஸ்பேர் டைம்னா உன்னுடைய அந்த மிச்சம் இருக்கக்கூடிய நேரங்களிலே செலவழிக்கக்கூடிய, மிச்சம் இருக்கக்கூடிய நேரங்களிலே ஃப்ரீ டைம் ஆர் ஸ்பேர் டைம் என்று சொல்வோம். டைம்லெஸ் என்றால் என்ன? காலம் அவனை தொடாது. அப்படி என்றால் எப்பொழுதும் இளமை, இளமையாக இருப்பது. டைம் என்றால் நேரம், காலம். லெஸ் என்றால் என்ன? கால நேரமே இல்லை, எப்பொழுதும் இளமை. டைம்லெஸ், எவர் யங். அடுத்தது டைம் டேபிள் ஆர் அஜெண்டா ஸ்கெட்யூல்டு ப்ரோக்ராம் என்றால் என்ன? டைம் டேபிள் என்றால் ஒரு அட்டவணை, அஜெண்டா என்றால் என்ன? ஒரு அட்டவணை. ஒரு மீட்டிங்கில் என்ன பேச வேண்டும் என்று சொல்வது தான் அஜெண்டா. அடுத்து ப்ரோக்ராம், ஷெட்யூல் ஏ ப்ரோக்ராம். அடுத்தது வேல்யூ ஆடட் டைம் என்றால் என்ன? கிரெடிட் வர்தி டைம். ஒன்றுக்காக நான் நேரத்தை செலவழிக்கிறேன், அதை என்னை மேன்மேலும் சிறந்தவனாக ஆக்குகிறது. அதுதான் வேல்யூ ஆடட் டைம். வேல்யூ ஆடட் டைம் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒரு செய்யும் பொழுது அதன் மூலமாக அதிக அளவு நாம் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அதை என்னவென்று சொல்வீர்கள்? வேல்யூ ஆடட் டைம் என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்தது ஃபார் த டைம் பீயிங் என்றால் என்ன? இடையிலே, ஃபார் த டைம் பீயிங், அந்த குறிப்பிட்ட இடைக்கால நேரத்திலே. ஃபார் த டைம் பீயிங் என்றால் அந்த குறிப்பிட்ட இடைப்பட்ட நேரத்திலே. குட் டைம்ஸ் என்றால் நல்ல காலங்கள், பொற்காலம் என்று சொல்கிறோம். குட் டைம்ஸ் நல்ல நேரங்கள், பொற்காலம் என்று சொல்கிறோம். டைம் ஆஃப்டர் டைம் என்றால் தொடர்ச்சியாக, டைம் ஆஃப்டர் டைம். த ரெயின் கீப்ஸ் லேஷிங் சென்னை. தொடர்ச்சியாக மழை பெய்து கொண்டே இருக்கிறது சென்னையில் என்று சொல்கிறோம். ஸோ டைம் ஆஃப்டர் டைம், மொமெண்ட், while, at the same time, waste the time, kill the time, take your own time, right on time or dead on time, make time for free time or spare time. Timeless, timetable or agenda or schedule a program, value at a time, for the time being, good times, time after time. ஸோ நேரத்தை குறிக்கக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி நீங்கள் பேச வேண்டும். ஸோ நீங்கள் இதில் கட்டுரையாக கொடுத்துருக்கிறோம். முதல் கட்டுரை மைக்கேல் ஜாக்சனை பற்றி, ரெண்டாவது கட்டுரை பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் டு கார்ப்பரேட், மூணாவது கட்டுரை பார்த்தீங்கன்னா டான் டு டெஸ்க்.
இதை நீங்கள் வந்து ஸ்டேஜில் வந்து பேசும் பொழுது உங்கள் ஸ்டேஜ் ஸ்பீக்கிங் பெர்ஃபார்மன்ஸும் நல்லாயிருக்கும், வொக்காபுலரி நன்றாக இருக்கும். அடுத்தது 16 பாருங்க. ஹேட் ஏ கிரேட் டைம் என்றால் என்ன? அருமையாக என் நேரத்தை செலவழித்தேன். ஹேட் ஏ கிரேட் டைம் என்றால் அருமையாக இருந்தது அந்த நேர கால பொழுது. பிஹைண்ட் த டைம்ஸ் ஆர் அவுட் ஆஃப் டேட் மாடல் ஆர் அவுட் டேட்டட் ஆர் ஸ்கொயர் என்றால் என்ன? காலத்திற்கு அப்பால் பட்ட, பழையது, அவுட் ஃபேஷன். அம்பாஸ்டர் கார் பழைய கார் என்று சொல்கிறோம், அவுட் ஆஃப் டேட் கார். அப்போ பழைய விஷயங்கள். ஹேட் இனஃப் டைம் என்றால் எனக்கு போதுமான நேர காலம் இருந்தது. ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் டைம்ஸ் என்றால் என்ன? வரலாற்று காலங்களிலே, பின்னாடி போகும் பொழுது அந்த காலத்திலே என்று சொல்கிறோம் அல்லவா, ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் டைம். டான் டஸ்க், டான் என்ற வார்த்தை அருமையான வார்த்தை. டான் என்றால் என்னங்க? காலையிலே, அதிகாலை. டஸ்க் என்றால் என்ன? அந்தி பொழுது. அதிகாலையை டானும் அந்தி பொழுதை டஸ்கும் என்று சொல்கிறோம். அன்காட்லி அவர்ஸ், காட் என்றால் கடவுள், அன்காட்லி அவர்ஸ் என்றால் என்ன? கடவுள் இல்லாத நேரங்கள் என்று ஆங்கிலத்திலே சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், இந்த அன்காட்லி அவர்ஸ் என்றால் இரவு 11 மணியிலிருந்து காலை 2 மணி வரைக்கும், 2லிருந்து 4 மணி வரைக்கும். அப்போ நைட்டு 11 மணியிலிருந்து காலை 4 மணி வரைக்கும் அது தெய்வம் புழங்காத நேரங்கள். அப்போ அது மோசமான நேரம், அன்காட்லி அவர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது டைம்லி ஆர் கன்வீனியன்ட் ஆர் சீசனபிள் என்றால், டைம்லி என்றால் என்ன? அந்த நேரத்திற்கு. கன்வீனியன்ட் சௌகரியமாக, அல்லது சீசனபிள் என்றால் என்ன? காலத்திற்கு ஏற்ற. அப்போ இப்போ உதாரணம் தர்பூசணி காலகட்டங்கள், ஆப்பிள் காலகட்டங்கள், மாம்பழ காலகட்டங்கள், மழைக்காலம், இதையெல்லாம் சீசனபிள் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது வேர்த் தேர் வைல். வேர்த்துனா தகுதியானது, வயல்னா அந்த நேர காலம். அந்த நேர காலத்து செலவு பண்ணியது ரொம்ப உபயோகமாக இருந்தது. வேர்த் தேர் வைல். என்னுடைய காலேஜ் டேஸ், கல்லூரி நாட்கள், வேர்த் தேர் வைல் என்றால் என்ன? அது எனக்கு மிக பலனுள்ளதாக இருந்தது. டிஸ்டன்ட் ஃபியூச்சர், டிஸ்டன்ட்னா தொலை, ஃபியூச்சர்னா எதிர்காலம். அப்போ கொஞ்ச காலத்திற்கு தள்ளி, அதை டிஸ்டன்ட் ஃபியூச்சர் என்று சொல்கிறோம், கொஞ்ச காலம் தள்ளி. அடுத்ததாக நியர் ஃபியூச்சர், ஃபியூச்சர்னா எதிர்காலம், நியர்னா பக்கத்தில், உடனடியாக. நியர் ஃபியூச்சர் ஐ எம் கோயிங் டு பை எ கார் என்றால் என்ன? கூடிய விரைவிலே நான் ஒரு கார் வாங்குவேன். நாட் டூ டிஸ்டன்ட் ஃபியூச்சர், இது அருமையான வார்த்தை, வெரி நியர், அதுவும் நெருங்கியா. நாட் டூ டிஸ்டன்ட் ஃபியூச்சர் ஐ வில் பி கோயிங் டு அமெரிக்கா, அமெரிக்காவுக்கு நான் உடனடியாக செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. வாட் த ஃபியூச்சர் ஹோல்ட்ஸ் அப்படின்னு என்ன? எதிர்காலம் எனக்கு என்ன வழங்கும், என்ன கொடுக்கும் என்றே எனக்கு தெரியாது. எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்று தெரியாது. வாட் த ஃபியூச்சர் ஹோல்ட்ஸ் என்றால் எதிர்காலம் எனக்கு என்ன கொடுக்கும். ஐ டோன்ட் நோன்னா எனக்கு தெரியாது. ரீசன்ட் பாஸ்ட் என்றால் என்ன? இப்போ தான் முடிந்து போன ஒரு நிகழ்ச்சி. ரீசன்ட் பாஸ்ட் ஏதோ ஒன்று நடந்ததா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இன் ரீசன்ட் பாஸ்ட் என்ன நடந்தது? இன் ரீசன்ட் பாஸ்ட் we got a heavy rain in Chennai. ஸ்மால் ஆஸ் என்று பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் காலையில் 2, 3, 4 இது அந்த கால நேரத்தை ஸ்மால் ஆஸ்ன்னு சொல்லுவோம். குரோனலாஜிக்கல் ஆர்டர் என்றால் என்ன? நேர கால அட்டவணைப்படுத்தி அமைத்தல். குரோனலாஜிக்கல் ஆர்டர்னா ஒரு முறையாக, குரோனலாஜிக்கல் ஆர்டர். அடுத்தது ஹார்ட் ப்ரெஸ்டு ஃபார் டைம் என்றால் என்ன? வெரி பிஸி, ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறத ஹார்ட் ப்ரெஸ்டு ஃபார் டைம் என்று சொல்ல வேண்டும். ரைட்டுங்களா சார்? ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த vocabulary டெய்லி யூஸ் பண்ணுவீங்களா? கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும். ரைட்? இதை டே டு டே யூஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்களுடைய கான்வர்சேஷனை நல்லா டெவலப் பண்ணிக்கணும். ஃபைன், ஓகே. ஷால் வி கால் இட் எ டே? தேங்க்யூ சார்.